ladies and gentlemen. A very good evening to all our esteemed guests gathered here today. I am incredibly honored to be standing here before you to introduce and welcome our chief guest, Sri Ramnath Kovind, a task that has been proven to be very arduous, owing to the fact that this short introduction cannot do justice to the long and illustrious career of this eminent personality. Although most well known in his stint as the 14th President of India during the period 2017 to 2022, Sri Kovind's political career began nearly 3 decades prior to that, exactly in 1991. But the story of his illustrious career does not begin there either. Sri Kovind studied in Kanpur University, earning degrees in commerce and law prior to moving to Delhi to pursue his civil service examination. Although he passed the prestigious IAS examination, he preferred to enroll in the Bar Council of Delhi in 1971 as an advocate, marking the beginning of his legal career, a career in which he went on to become the advocate on record of the Supreme Court and later the Standing Counsel for the Central Government in the Supreme Court, all throughout the 80s and 90s. സ്റ്റേറ്റ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ് കേരള 14ാമത് ബിസിനസ് മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ 2022 അവാർഡ് കൊച്ചിയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലന് മുൻ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ. യൂസഫ് അലി മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. 2010 സ്റ്റേറ്റ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ അവാർഡ് എം.എ. യൂസഫ് അലി ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡോക്ടർ ബി രവിപിള്ള, കെ മാധവൻ, പി.എൻ.സി. മേനോൻ, ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ, സി കെ മേനോൻ, ഡോക്ടർ പി കെ വാര്യർ, കൊച്ചൌസേബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി, വി പി നന്ദകുമാർ, എം പി അഹമ്മദ്, ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ, അദീബ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. In the trust, we want to have include the charity activity also. That is why it has made initially, even though it has made a trust, subsequently he may be made it a charitable trust also. That is the first part. Then subsequently on my transfer to Ernakulam, I was with the Corporation Bank, and subsequently my transfer to Ernakulam, we want to have a wider canvas. So that is why we have from Trivandrum to Kasaragod, we have travelled and we have coordinated all the bankers club working on those areas under single umbrella and got their affiliation also. So presently we are having 36 clubs in our fold, and every club we have formulated and we have made a bylaw of the club also. Bylaw means uniform bylaw we have created. All the clubs uniform bylaw and uniform emblem is there. So that is why the club is functioning under a single umbrella with uniform rules and regulations. Everything is there. So that is why all the clubs, every place, even Kannur ആയാലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ തലശ്ശേരി ആയാലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ആയാലും ശരി, അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂർ ആയാലും കൊല്ലമായാലും ശരി, അവിടെ എല്ലാമുള്ള ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇവിടെ വരും. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരും. ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നമ്മൾ എവറി ഇയർ വി ആർ ഇഷ്യൂയിങ് എ magazine, Fellow Banker 2022 already over. Our magazine it is coming, 23 is coming, that is under preparation also. The story of Shri Go maintained a most simple lifestyle and a pleasant demeanor, even when immersed in all the inner conflicts that is part of his work sphere. പ്രൗഢഗംഭീരമായിരുന്നു എറണാകുളം ലേ മെറിഡിയൻ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ് കേരളയുടെ ബിസിനസ് മാൻ ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങ്. കോവിഡ് കാലത്തും കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാൻ ഗോകുലം ഗോപാലനെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്.
പുരസ്കാരം തന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലൻ പ്രതികരിച്ചു. I would like to thank the State Forum of Bankers Clubs Kerala for selecting me for this award. When I started building my dream in 1968 at Malayalam, Chennai, I started with my confidence and hard work. Entrepreneurship is one of the most economically empowering pursuits which allows to follow your own path to solving some of society's challenges, driving sustainable and inclusive growth, ultimately creating a better society. As an entrepreneur, I have been committed to building a business that provides affordable access to the needy ones in the society to fulfill their financial aspirations. This is established purely on the trust which has been built up over decades. We are able to lawfully meet the customer's requirement to their satisfaction. And I am so proud that the company has more than 500 branches all over India and has also diversified into healthcare, education, hospitality, media and entertainment, sports, infrastructure, builders and developers with accomplishing the social responsibility. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു ഏകീകരിക്കുന്ന തലപ്പത്തുള്ള അപ്പെക്സ് ബോഡിയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഫോറത്തിൻ്റെ എല്ലാ വർഷത്തെയും ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബിസിനസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയെ ബിസിനസ് മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് അവാർഡ് നൽകി ആദരിക്കാറുണ്ട്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആ അവാർഡിന് അർഹരായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനരായ യൂസഫ് അലി, PK വാര്യർ, PNC മേനോൻ തൊട്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ വിവിധ സമൂഹത്തിൽ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് രംഗത്തുള്ള ധാരാളം വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഈ അവാർഡിന് അർഹരായിട്ടുണ്ട്. I am delighted to be here in this lovely city to inaugurate the 14th Sfbck Banking Excellence Award function. I appreciate the organizers for having this banking industry function at Kochi, which is rightfully called the financial capital of the state of Kerala. Money lending, as we all know, is probably the oldest form of business in rural India. Villagers had to go to the village zamindar or sahukar even for small requirements, and render themselves to hefty interest rates and even outright exploitation. After introduction of banking system in India, it was noticed that during initial years, the opening of bank account was very cumbersome for an ordinary person. I would like to place on record the appreciation and the gratitude of our countrymen to all the bank officers and personnel who made all-out efforts and extending banking facilities to the common people. It feels good to be among bankers and financial service providers as we see our banking and financial institutions to be one of the pillars of sustainability and engines of growth. The last 2 years have been economically difficult for all the sectors of the society. The banking sector and financial sector were no exception. The triple shock of COVID-19, geographical issues, and global financial market turmoil have shaken the world, particularly the global south. Ladies and gentlemen, the world has undoubtedly witnessed a slowdown in trade and economy.
However, India continues to be one of the world's fastest growing major economies. ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തെ പ്രവർത്തന മികവത കാണിച്ച ബാങ്കുകൾക്ക് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് സെക്ടറിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും രണ്ടും അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ ഉന്നതരായ ബാങ്കേഴ്സും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു സമിതിയാണ് ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ആ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പബ്ലിഷ്ഡ് ഡേറ്റ ഓഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ IBIയുടെയോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെയോ കാണുന്ന സംഖ്യകൾ വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തികച്ചും സുതാര്യമായിട്ടാണ് ഈ ബാങ്കിങ് എക്സലൻസ് അവാർഡിലേക്കുള്ള വിജയികളെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം, എല്ലാ വർഷവും കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികവ് കാട്ടുന്ന വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റിനെയും എൻ്റർപ്രനേഴ്സിനെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. അത് ബിസിനസ് മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ അവാർഡിനെ പറയുന്നത്. ഈ അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരാൾ പത്മശ്രീ യൂസഫ് അലിയാണ്. യൂസഫ് അലി സാറിൻ്റെ ഒത്തിരി സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും പല രീതിയിലുള്ള സെമിനാറുകളും സ്പോർട്സും കോമ്പറ്റീഷനും ഒക്കെ ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെയധികം ഒരു ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാനും ഉന്നത ബാങ്കുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുവാനും എല്ലാം ഈ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഏറ്റവും വളരെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ശ്രീ രാംനാഥ് കോവിന്ദാണ് ഈ തവണത്തെ ബാങ്കിങ് എക്സലൻസ് അവാർഡും ബിസിനസ് മാൻ ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡും നൽകുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. At the very outset, let me take this opportunity to thank the office bearers of State Forum of Bankers for inviting me to this award function. As I always say, personally, I have a great respect for Indian bankers and the Indian banking system. As we all know, the whole world, including each and every one of us, have witnessed many challenging periods during our lifetime. At the same time, I'm happy and proud to say that during all such difficult periods, our Indian banks managed to grow, expand, and to make profits. This is highly commendable and worthy of appreciation. The success of our banks is because of its money management, conservative system of assessment, and its implementation of modern technology. This is highly commendable. The vision, hard work, sincerity, and dedication of our bankers have helped our banking sector to be successful in all situations. As one of the biggest individual shareholders in 5 Kerala banks, I can say without a doubt that the trust and the belief of every Indian in our Indian banking system have grown tremendously over the years. India is on its way to become $5 trillion economy under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. I appreciate the State Forum of Bankers Club for strengthening and empowering the bankers of Kerala with better skills and knowledge through various developmental programs, seminars. Your various CSR activities for uplifting the less privileged in the society for their shelter, education, medical relief are highly commendable. I also appreciate you for giving various banking excellence awards and Businessman of the Year award every year. This is a great acknowledgement, honor,
and motivation for the recipients. It was also great honor and privilege for me to receive this award previously. I take this opportunity to heartily congratulate my very dear brother and dear friend, Sri Gokulam Gopaletan, for being selected to receive the Businessman of the Year award. He is very dear to me. When he makes any new film, he always calls me personally and tell me to view it in my house. അതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പേരുകേട്ട ബിസിനസ്സുകാരനും വളരെ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യസ്നേഹി കൂടിയാണ്. എനിക്ക് ഫിലിം ഉണ്ടായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് തരുന്നത് കൊണ്ടല്ല, ബട്ട് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി മിസ്റ്റർ ഗോകുലൻ ഗോപാലേട്ടൻ. I wish him all the success. I congratulate all others who are selected to receive the Excellence Award. Once again, I thank the office bearers of this forum for inviting me to this function. And I am also grateful our Honorable Ramnath Govindji and Madam also present in this auspicious occasion. Thank you very much. എറണാകുളം ലേ മെറിഡിയൻ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ MA യൂസഫ് അലി, രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ പത്നി സവിത കോവിന്ദ് അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. പൊതുമേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലുമുള്ള വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ക് എക്സലൻസി പുരസ്കാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സമ്മാനിച്ചു. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര, ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, കരൂർ വൈശ്യ ബാങ്ക്, തമിഴ്നാട് മെർക്കന്റൈൽ ബാങ്ക്, സിറ്റി യൂണിയൻ ബാങ്ക്, HDFC ബാങ്ക്, ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക്, കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്, പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്, കർണാടക ബാങ്ക് എന്നിവർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ 14ാമത്തെ അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്മാൻ ഓഫ് ദി ഇയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്ത ബാങ്കുകളെയും ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. I think we had a very wonderful session, and I think so events such as this where interaction between fellow bankers and colleagues, and I think so there is a healthy competition that this event actually promotes among the banking community, where each of the banks compete to become best in terms of customer service and support. I wish everybody who's organizing this function all the very best, and I wish all the organizing committee members the very best, and I hope to see this event becoming more prominent in the banking fraternity circle, and wishing them all the very best. Thank you very much. ഇന്ത്യയുടെ ഫോമർ പ്രസിഡന്റ് രാംനാഥ് കോവിന്ദ്ജി ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിലെ മുഖ്യ അതിഥിയാണ്. ആലുവ ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബിനെ പ്രതികരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ആലുവ ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ ബെസ്റ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലബ്ബാണ്. ഈ ക്ലബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും മുഖമുദ്രയായിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കിങ് രംഗത്ത് പ്രതിഭകളെ വെച്ച് ഉള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്പീച്ചുകളും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെമിനാറുകളും മറ്റും ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആലുവ ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് എല്ലാ മാസവും തന്നെ ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതൊരു വ്യക്തിയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഘടനകളാവട്ടെ ഏതെങ്കിലും ട്രസ്റ്റുകളാവട്ടെ സ്ഥാപനങ്ങളാവട്ടെ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ തൽപരത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിൽ ക്ലബിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സർവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ്, ആലുവയിലും പരിസരത്തുമുള്ള അംഗങ്ങൾ. എല്ലാ ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബും ആ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതാത് ക്ലബ്ബുകളുടെ പരിസരത്തുള്ള അതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആ ടൗണിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള റിട്ടയർഡും സർവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബ്. One thing we should not miss in banking, we should not miss the human element. That is very, very important. In fact, all the technological capabilities should be enablers in ensuring more and more warmth in the customer relationship. I am sure all the bankers sitting here will have a thought on that. And in the coming days also, the banks would continue to extend the service, best service to the people. Just like Mahatma has mentioned, the soul of India lives in its village. The branch expansion plans as well as the customer engagement or the financial inclusion plan should lead to such a way that the last man in India is also getting or made available, or the banking services are
made available to them. So as bankers, we should take it forward. I am Ramesh P, Secretary, State Forum of Bankers Club. കൂടാതെ കാലിക്കറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്. 4 ദശാബ്ദ കാലത്തിലധികമായിട്ട് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് കാലിക്കറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബ്. ഏതാണ്ട് 30-ലധികം ക്ലബ്ബുകളുടെ ഒരു എപ്പെക്സ് ഫോറമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ കൺഫൈനിങ് ടു കാലിക്കറ്റ് എല്ലാ മാസവും അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്ലി ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈതർ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ 12 മാസവും വി ആർ ഡൂയിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. അത് ദാറ്റ് ടു ഡിന്നർ പ്രോഗ്രാംസ്. മാത്രമല്ല ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ വേൾഡ് ഫുട്ബോൾ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തി. സ്പോർട്സിൽ ഞങ്ങൾ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് എ ഫുട്ബോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കോമ്പറ്റീഷനാണ്. അതിന് കൾച്ചറൽ, സ്പോർട്സ്, അക്കാഡമിക്, മെഡിക്കൽ അങ്ങനെ വൈവിധ്യമുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 12 മാസവും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 2006 ഓഗസ്റ്റ് 20 കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി ശ്രീ PKS രാജയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോറം ഓഫ് ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബ്സ് കേരള രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ട്രസ്റ്റും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ അപെക്സ് ബോഡിയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ ബാങ്കിംഗ് സാഹോദര്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും കേരളത്തിലെ ബാങ്കർമാരെ ശാക്തീകരിക്കാനുമുള്ള പൊതുവേദിയാണിത്. ഫോറത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അംഗ ക്ലബ്ബുകളെ തൊഴിൽ പരിജ്ഞാനം നൽകുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ശ്രമത്തിൽ സഹായിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അവരുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ നൈതികത വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളും ഒപ്പം ലക്ഷ്യമാകുന്നു. Also, the function is going to honor Mr. Gokulam Gopalan, who is a very famous businessman of Kerala, who has done a lot of great social service to Kerala.